Are you ready to learn everyday English? Lesson 155. What if? Let's go. 비가 오는 것은 To rain. To rain. 비가 와요. It rains. It rains. 라면 어떡하죠? What if? What if? 비가 오면 어떡하죠? What if it rains? What if it rains? 내일 비가 오면 어떡하죠? What if it rains tomorrow? What if it rains tomorrow? 을 사용하는 것은 To use. To use. 화장실, The washroom. The washroom. 화장실을 사용하는 것은 To use the washroom. To use the washroom. 나는 필요해요. I need. I need. 나는 화장실을 사용해야 해요. I need to use the washroom. I need to use the washroom. 라면 어떡하죠? What if? What if? 화장실을 사용해야 하면 어떡하죠? What if I need to use the washroom? What if I need to use the washroom? 우리 항공편, Our flight. Our flight. 연착된, Delayed. Delayed. 우리 항공편이 연착돼요. Our flight is delayed. Our flight is delayed. 라면 어떡하죠? What if? What if? 우리 항공편이 연착되면 어떡하죠? What if our flight is delayed? What if our flight is delayed? 을 옮기는 것은 To move. To move. 소파를 옮기는 것은 To move the sofa. To move the sofa. 우리는 소파를 옮겨요. We move the sofa. We move the sofa. 이쪽으로, Over here. Over here. 우리는 소파를 이쪽으로 옮겨요. We move the sofa over here. We move the sofa over here. 라면 어떨까요? What if?
What if? 소파를 이쪽으로 옮기면 어떨까요? What if we move the sofa over here? What if we move the sofa over here? 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.